Other examples of sp3, sp2 and sp hybridization. இங்கிருந்து தான் நாம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். sp3 hybridization in C2H6 molecule. C2H6 is ethane. So ethane கார்பனுக்கு sp3. 1 minute. Yes. ஈத்தேனில் இருக்கிற ரெண்டு கார்பனுக்கு இடையிலையும் sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன் தான் நடக்குது. அந்த ஆர்பிட்டல் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த ஃபோர் sp3 hybrid orbitals of carbon atom overlap axially with similar orbitals of other atom to form sp3 sigma bond, while the other three hybrid orbitals of each carbon atom are used in forming sp3s sigma bonds with the hydrogen atom as discussed in section 4.6. Therefore, in ethane, carbon-carbon bond length is 154 picometer and each carbon-hydrogen bond length is 109 picometer. See, C2H6 le one carbon-carbon bond is there and 3 carbon-hydrogen bond in one carbon atom. Here also 3 carbon-hydrogen bond. So, this is actually here கார்பனோட இந்த கார்பனோட sp3 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் அண்ட் இந்த கார்பனோட sp3 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சிக்மா போண்டு ஃபார்ம் ஆகுது. இதோட sp3 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டலும் இதோட s ஆர்பிட்டலும் சேர்ந்து அதர் சிக்மா போண்ட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இதில் கார்பனோட போண்டு 154 பைக்கோமீட்டர் போண்ட் லெங்க்த்தும் கார்பன் ஹைட்ரஜனோட போண்ட் லெங்க் வந்து 109 பைக்கோமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து C2H4. C2H4 C double bond C, இங்கே ஹைட்ரஜன் இங்கே ஹைட்ரஜன் இதில் ஹைட்ரஜன் இதில் ஹைட்ரஜன் C2H4. C2H4லேயும் கார்பனுக்கு இடையில் sp2 ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல். ஓகே, ஹைப்ரிடைசேஷன் sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன் தான் நடக்குது. அதில் one of the sp2 hybrid orbitals of carbon atom overlap axially with the sp2 hybridized orbital of another carbon atom to form sigma bond. So this one is a sigma bond. While the other two sp2 hybrid orbitals of each carbon atom are making sp2s. இது வந்து sp2s sigma bond with the two hydrogen atom. And இங்கே unhybridized orbital இருக்குல்ல 2px or 2py, அது வந்து of one carbon atom. Unhybridized orbital of one carbon atom overlaps sidewise with the similar orbital of other carbon atom to form weak pi bond, which consists of two equal electron clouds distributed above and below the plane of carbon and hydrogen atom. Okay, so sp2s sigma bond with the 2 hydrogen atom bond is there and the unhybridized orbital sidewise வந்து another கார்பனோடையும் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஒரு வீக் பை bond வருது. ஓகே, அதுதான் அந்த டபுள் போண்டுக்கு காரணம். ஸோ in C2H6 it is sp3 hybridization, in C2H4 it is sp2 hybridization. So thus in ethene molecule, carbon-carbon bond consists of one sp2 sigma bond and one pi bond between p orbitals, which are not used in the hybridization and are perpendicular to the plane of molecule. See, in ethene molecule, the carbon-carbon bond consists of one sp2 sigma bond and one pi bond between p orbitals, which are not used in the hybridization and are perpendicular to the plane of the molecule. The bond length is 134 picometer. Then carbon-hydrogen bond is sp2s sigma with the bond length 108 picometer. The HCH bond angle is 117.6 degree, while the HCC bond, see HCH na, which one? This one, HCH. HCH in the angle வந்து 117.6 degree and this HCC இந்த bond வந்து HCC இந்த angle வந்து 121 degree.
The formation of sigma and pi bonds are given here. இந்த figure பார்த்தா இது வந்து CH2 single bond CH2 இதில் sigma bond, this is sigma bond, and the sideways and the parallel pi bond கூட ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ சிக்மாவும் இருக்குது பை பாண்டும் இருக்குது. ஓகே, இப்படி தான் அதோட ஃபார்மேஷன், சிக்மா பாண்டும் பை பாண்டும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து sp hybridization, that is in C2H2. ஓகே, C2H2 sp hybridization. ஓகே, இதில் வந்து sp hybridization வந்து ஓரோ கார்பனுக்கும் 2 அன்ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கும், 2p-யும் 2p-ம். Okay, so sp hybrid orbitals of one carbon atom, ஒரு carbon atomத்தோட sp hybrid orbitals will overlap axially with the sp hybrid orbitals of other carbon atom to form carbon carbon sigma bond. ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி கார்பன் கார்பன் சிக்மா பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, தென் இன்னொரு sp hybrid orbital வந்து இதோட s ஆர்பிட்டலாக சேர்ந்து சிக்மா பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும். தென் each of the two unhybridized p orbitals of both carbon atom overlap sidewise to form two pi bonds between the carbon atoms. Okay, between the carbon atoms. So the triple bond between the two carbon atom, the triple bond between the two carbon atom is made up of one sigma and two pi bonds. One sigma and two pi bonds. Okay, then hybridization of elements involving d orbitals. இனி நாம் d orbitals கூட இருக்கிற hybridization பற்றி சொல்ல போகிறோம். The elements present in the third period contain d orbitals. Third periodல இருக்கிற elementsக்கு தான் d orbital இருக்குது, in addition to s and p orbitals. So the energy of the 3d orbitals are comparable to the energy of 3s and 3p. இப்போ 3d orbitalோட எனர்ஜி வந்து 3sக்கும் 3pக்கும் comparable. ஓகே, கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. The energy of 3d orbitals are also comparable to those of 4s and 4p orbital. See, 3d 4sக்கும் 4pக்கும் கனெக்டடாக இருக்குது. 3d வந்து 3sக்கும் 3pக்கும் சிமிலராக தான் இருக்குது. ஸோ சிமிலர் எனர்ஜி இருக்கிற ஆர்பிட்டல்ஸ் மட்டும்தான் ஹைப்ரிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ ஆஸ் எ கான்சிக்வென்ஸ் த ஹைப்ரிடைசேஷன் இன்வால்விங் எய்தர் 3s 3p 3d ஆர் 3d 4s 4p அதுதான் பாசிபிள். ஆனால் 3p 4s 3p 3d 4s முடியாது. ஓகே, எய்தர் 3s 3p 3d இல்லாட்டி 3d 4s 4p, இது மட்டும்தான் சிமிலர் எனர்ஜி, அது மட்டும்தான் சேர்ந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ அதில் நாம் பார்க்கும்போது இப்போ 3d 4s 4pனா இந்த மாதிரி வரும், d ஃபஸ்ட்டு வருது, அப்போ dsp2. இல்லை 3s 3p 3d அந்த மாதிரி வருதுன்னா sp3d ஆர்பிட்டல்ஸ், sp3d2 sp3d2 d2 sp3 இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் இருக்குது. அதில் dsp2 ஸ்கொயர் பிளானார், தென் sp3d வந்து ட்ரைகனல் பைபிரமிடல், sp3d2 வந்து ஸ்கொயர் பிரமிடல், தென் sp3d2 octahedral or d2 sp3 also octahedral. இதில் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் வந்து dsp2 pயில் 2 வருது, தென் sp3d s p3d sp3d இதில் s p3 d2 sp3d2. ஸோ இதுக்கெல்லோட கரெக்டாக அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் ஷேப்பும் இருக்குது, எக்ஸாம்பிள்ஸும் தந்திருக்கு. ஓகே, NiCN4 2- PtCl4 2- அதெல்லாம் வந்து dsp2, PF5 PCl5 sp3d, BRF5 sp3d2, SF6 CRF6 3-, then CONH3 6 times 3+, இதெல்லாம் sp3d2 d2 sp3 கரஸ்பாண்டிங்காக. ஓகே, ஸோ அதுதான் d ஆர்பிட்டல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுறது. இனி நாம் PCl5ஓட ஃபார்மேஷன் படிக்க போகிறோம். அதுக்கு sp3d ஹைப்ரிடைசேஷன். ஓகே, அதில் p தான் சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் p ஃபாஸ்பரஸோட இது வந்து 3s 3p 3d இதுதான் ஆர்பிட்டல்ஸ். அதில் வந்து வர்றது வந்து 3s to 3p3.
Okay, phosphorus வந்து 15. ஸோ 1s2 2s2 2p6 இப்போ 10 ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 3s2 3p3 அப்போ 2 + 3 15 ஆச்சு. ஓகே, 3s2 3p3 தான் இங்கே. இதுலேயும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வரும்போது இதில் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து டியிലേക്ക് போயிடும். எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், திஸ் வாஸ் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட். இதில் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அப்போது அவை இப்போ பேரிங் இன்வால்வ் ஆகுறது எவ்வளோ? எஸ் இருக்குது, 3p இருக்குது, 1d இருக்குது. அப்போ அதனால இது sp3d. ஸோ எவ்வளோ sp3d ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்ஸாக இருக்குது? 1 + 3 + 1 5. ஸோ sp3d hybrid orbitals filled by electron pair donated by 5 chlorine atom. Okay, 5 chlorine atom. புரிஞ்சிருச்சா? Now the 5 orbitals, 1s 3p and 1d orbitals are available for hybridization to yield a set of 5 sp3d hybrid orbitals which are directed towards the 5 corners of trigonal bipyramidal. ഇപ്പോൾ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒരു എസ് 3p sp3d ഒരു d. അപ്പോൾ 5 എണ്ണം. So in that 5 sp3d orbitals are directed towards the 5 corners of trigonal bipyramidal, and these are all hybridized with the make bond with s orbitals of 1 minute. So these are all paired with the chlorine atom. Okay, see, all bond angles in trigonal bipyramidal geometry are not equivalent. In PCl5, 5 sp3d orbitals of phosphorus overlap with the singly occupied of p orbitals, not s orbitals, p orbitals of chlorine to form 5 PCl sigma bonds. 3 PCl bond lie in one plane and make an angle of 120 degree with each other. These bonds are termed as equatorial bond. இதுதான் equatorial bond. இது வந்து equatorial bond. Okay. The remaining 2 PCl bonds, one lying above and the other lying below the equatorial plane, make an angle of 90 degree with the plane. Okay. இது மூணு equatorial, and this one, fourth one and fifth one, will make 90 degree with the plane. Okay. And these bonds are called axial bonds, as the axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bond pairs. Therefore, axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker than the equatorial bonds, which makes PCl5 molecule more reactive. Okay, I hope that is clear. Next one is SF6 molecule. SF6 sp3d2. Okay, R ആണ് இருக்குது. So in SF6, central atom is sulfur. அதோட ground electronic configuration of ground state is 3s2 3p4. In the excited state, the available 6 orbitals, that is 1s 3p and 2d, are singly occupied by electrons. These orbitals hybridized to form 6 new sp3d2 hybrid orbitals, which are projected towards 6 corners of regular octahedron SF6. And these 6 sp3d2 hybrid orbitals overlap with singly occupied orbitals of fluorine atom to form 6 sulfur fluorine sigma bonds. So thus SF6 molecule has a regular octahedral geometry other than the structure. So sulfurக்கு 3s2 3p4 தானே. ஸோ இதில் இருந்து ஒரு இது எக்ஸைட்டட் ஆகும், இதில் இருந்து இங்களுக்கு எக்ஸைட்டட் ஆகும். அப்போ 3s 1 3p 3 3d 2 வருது. ஸோ SF6 sp3d2 hybridization அதில் ஃப்ளோரினோட p orbitalோட சேர்ந்து they will form bond. Okay, and this is the structure of octahedral geometry of SF6. Okay, I hope this is clear. Then remaining part in the next video. Okay.